So guys, no, ito na yung ZZ 457, no, camouflage. So ito guys, gandang klase na 22. Sabay bolt action to guys, no, bolt action, yan. And then may threaded na yung barrel guys, yan guys, oh, threaded na siya. Pwede mo yung salpak mo dyan yung silencer or tinatawag nila na muffler. Yan guys, oh, ikot mo lang yun siya. Pwede kayong magpagawa guys, no. So ito guys is 16 barrel length, no. Yan, may takip lang yan guys. 16 barrel length yung barrel niya, then bolt action, camouflage, synthetic, no. Yan guys, oh, suwabing suwabe pagkagawa. Diba? Kita nyo? Oh. So, ganda ang kulay. So, guys, no? Yan. Ganda. Oh, yan indicator niya, guys. Oh. Wala. May indicator yan, guys. Oh, diba? Ito, guys, no? Yan. Bolt action siya. Yan. Bolt action siya. Ganda. So, yan. Pasok mo lang. Tapos pihit. Yan. Pwede na. So, may magazine din siya, guys. So, yan. Magazine niya. So, pihitin mo lang yan. Yan guys. Manipis lang yung magazine niya. CZ457 ito guys, no. And then, yan. Pasok mo lang. Diin mo lang. So, goods na. Yan. Swabe ito guys. Stainless steel pala yung barrel nito guys, ha. Yan. Stainless steel. Yan, oh. Pakita ko sa inyo. Tapos, yung bat niya guys is synthetic, no? Yung ilalim synthetic, no? CZ457 guys. Czech Republic pala ito. Yan. Tapos yung bat niya. Ganda pagka finish color guys. Yan, oh. Yan, oh. CZ. Ito yung ilalim niya guys. For those who know, ZZ ito guys. 457. Yan. Yan. Kaganda. So, yan guys. Silipin niyong mabuti kung gaano kaganda ang ZZ457. So, sa mga gusto dyan ng 22 rifle pang hunting, no? So, wala nang iba kung saan kayo pupunta. Alam nyo na. Anything about Bang Bang. Please follow and subscribe guys, no? Yan, no? Ching, ching, ching. Ganda! Suwabe. Oh, magaan lang siya guys, magaan. Mga more or less mga 1-2 kilo siguro. Lahat. Itong lalagyan niya guys, oh. Karton lang siya guys. So, karton. Ito yung kasama niya guys, yung manual. And then yung plastic niya. Sabay guys, ito yung kasama niya lang. Yan. Then ganyan lang guys, nakakarton lang siya guys, no. So, ito yung karton niya guys, yan. Nakalagay lang siya sa karton. Yan, yan siya kahaba guys, oh. Ganda pang shooting talaga, ay pang ano guys, pang hunting. No, recommended ko rin talaga na barrel ito sa mga gusto, no. So guys, no, thank you and good luck.